I want to quickly speak on how to face the Red Sea of your life. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa dídojúkọ òkun pupa ayé yín. In verse 15 of that passage that was read to us, Verse 15, ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yẹn. God said to Moses, why you cry to me? Tell the Israelites, move on. Ó sọ fún Mósè wípé kí ló dé tí òun ké sí mi? Sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí wọ́n tẹ̀síwájú. I believe you realize that at one time or the other, every single one of us has one Red Sea or the other to cross. Mo lérò pé a mọ̀ wípé ní ìgbà kan tàbí èkejì nínú ayé wa ẹni gbogbo wa la ní òkun pupa kan tàbí èkejì láti là kọjá. It's either you are crossing one now, or perhaps you have crossed one, or you are about to cross one. Bóyá ẹ ti là kan kọjá tàbí ẹ ń là kọjá lọ́wọ́ tàbí ẹ fẹ́ là kọjá. As a nation, Nigeria is passing through Red Sea, the Red Sea of cashlessness. Bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń gba òkun kan kọjá ìyẹn ti àìsí owó ní ọwọ́. But as our Father and the Lord has said it, we will cross over to the other side. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa nínú Olúwa ti sọ wípé a ó kọjá sí òdì kejì. Over 3,000 years ago, the nation of Israel has to face their own Red Sea between or after being liberated from the slavery of Pharaoh. More than ju 2,000 years lọ sẹ́yìn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nílò láti la òkun pupa ayé tí wọ́n kọjá. Today we want to look at or learn three things that we can pick from the life of Moses when you are going through the tough times. Ní òwúrọ̀ yìí a fẹ́ wo mẹ́ta pàtàkì tí a lè rí gbámú nínú ayé Mósè. What do you do when you are in a tight spot? Kí ni o nílò láti ṣe nígbà tí o bá bá ara ẹ níbi tí ó há? How do you make it through difficult times? Báwo ni o ṣe lè là kọjá nígbà tó bá ń gba ìgbà tí ó le kọjá? It might be a personal, it might be relational, it might be financial. Ó ṣe ṣe kó jẹ́ ní bíbá ènìyàn lò nípa ti owó tàbí ohun mìíràn. You ask yourself that time, am I going to make it through this time? Wàá bí ara rẹ nígbà mìíràn ibẹ̀ ǹjẹ́ mo tiẹ̀ lè là kọjá bí mo lè ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀ bí? Am I going to get out of this? Ṣé mo tiẹ̀ lè kúrò nínú eléyìí? It's a real situation for real people. Ó jẹ́ ìgbà ìpèníjà nítòótọ́ fún àwọn ènìyàn tòótọ́. And by now, I hope you've discovered that church is not a perfect place or for perfect people. Mo fẹ́ kí o mọ̀ ní àsìkò yìí pé church kì í ṣe ibi pípé fún àwọn ènìyàn pípé. When you look around you, you will see that everyone has the same problem that you are having. Tí o bá wo àyíká rẹ káàkiri wàá rí pé àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn ni ó ní ìṣòro tí wọ́n náà ní. When I was reading through this paper, which every one of you has got. Nígbà tí mo ń ka ìwé ìléwọ́ yìí tí gbogbo wa ní lọ́wọ́ tí mo ń kà á. The writer said in the second paragraph, I understand what you have been going over the past days. It has been difficult, I know, but I assure you I've been there to support you and supply the grace you need. Take solace in the fact that you are not alone in this struggle. Many of your faithful brethren are experiencing similar conditions, so draw strength from one another. Ẹni tí ó kọ́ ó ní pé mo mọ nǹkan tí ò ń là kọjá pé kì í ṣe ìwọ nìkan mo ṣetán láti mú ọ lọ́kàn lé gbìyànjú kí o tẹ̀síwájú. So at tight spot of do I follow the crowd or am I going to be ostracized? Nígbà tí ó bá le ǹjẹ́ mo nílò láti tẹ̀lé ọ̀pọ̀ èrò tàbí kí n dá rin ìrìn àjò mi. When many of us are facing the tight spot of do it my way or we go our separate way. Ó ṣeéṣe bóyá wàá pinnu láti pé o fẹ́ gbé òkun pupa rẹ sẹ́gbẹ́ kan. And that is a very popular choice. Eléyìí ni ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn yóò ṣe. Many people, they will say, well, I'm choosing to go back. Ẹlòmíì àti ẹ̀rọ nígbẹ́ mo fẹ́ padà sẹ́yìn.
The problem with that is that when you choose to go back, you are going to come back to the same place. Eléyìí ni pé tí o bá padà sẹ́yìn, àsìkò ló máa jẹ́, o sì ń padà bọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Some people will choose denial. I don't have problem. I'm okay. And because we are living in the days of fake it to make it, you pancake your problem. You use a cosmetic to decorate it. And when people see you, how are you? I'm fine. Are you sure? Yes, I'm fine. You deny the reality. Ẹlòmíì a máa díbọ́n, a máa ṣe ìgbà pé kò sí ìròrò tó bá bí. Odò ó ní ìṣòro púpọ̀, a máa sẹ́ pé kò sí nǹkan kan, mo wà lálàáfíà. The problem with denial is that the problem is never going to be solved. Eléyìí ní ẹni tó máa ń ṣerú eléyìí, ó túmọ̀ sí pé ìṣòro yẹn kò lè ní àbáyọrí. Both between Migdol and the sea, opposite Baal Zephon, you shall camp before it by the sea. Nítorí tí Fáráò yóò wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé wọ́n á ní ilẹ̀ náà, ìjú náà ṣe wọ́n. All right. Verse 2. Sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé kí wọn kí ó darí, kí wọn kí ó sì dó síwájú Pi Ahirotu lé agbede méjì Migdolu ní òkun. Ní agbede méjì Migdolu òkun níwájú Baal Sefoni lọ́kànkán rẹ̀ lé ẹ̀bá òkun ní kí ẹ̀yin kí ó sì dó sí. Now, the key is this. Kọ́kọ́rọ́ náà ni. Tell the people. Sọ fún àwọn ènìyàn náà. Who said that? Ta ni ó sọ èyí? God said it. Ọlọ́run sọ. God told Moses to take that very road. Ọlọ́run sọ fún Mósè pé kí ó gba ọ̀nà yẹn gangan. Why did God do that? Kí ló dé tí Ọlọ́run ṣe léyìí? Because he has a plan. Torí pé ó ní ètò. He knew that the Egyptian army was going to follow them. Ó mọ̀ pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, àwọn ọmọ ogun Ísírẹ́lì Fáráò yóò tẹ̀lé. And he knew that he was going to gain glory over them. Ó dẹ̀ mọ̀ pé òun yóò gba ògo lórí ayé wọn. Brothers and sisters. Ẹ̀yin ará lọ́kùnrin àti lóbìnrin. God has always had a plan. Our plan may work for a little while, but in the end, God's plan, that is what is going to get you through. Now, if you take God's plan, you must take God's timing with it. So, in Jeremiah 9:11, God says, I know the plans that I have for you. Wife or your husband or your siblings or your parent, they may not be good, but one thing is clear. In God's plan, he knows how to bring good things from the bad situation that you are in. Tàbí àwọn ènìyàn ní àyíká rẹ, ṣùgbọ́n nǹkan ni ó dájú wípé Ọlọ́run ó mọ̀ bí ó ṣe mú rere jáde nínú àsìkò tí kò dára tó. So that's the first thing we must learn. Eléyìí jẹ́ ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí a gbọ́dọ̀ kọ́. God has a plan. Ọlọ́run ní ètò. The second lesson we must learn, ẹ̀kọ́ kejì tí a gbọ́dọ̀ kọ́, when we are facing red sea of life, nígbà tí a bá ń dojúkọ òkun pupa ayé, we must face our greatest fear. A gbọ́dọ̀ dojúkọ ẹ̀rù tí ó máa ń bà wá lẹ́rù jù. Many people don't want to do this. Ọ̀pọ̀ ni ò kì í fẹ́ ṣe léyìí. They want easiest way. A máa ń fẹ́ ọ̀nà tí ó rọrùn. Sometimes ní ọ̀pọ̀ ìgbà,
You say to God, I want my marriage to change. Ni a máa sọ fún Ọlọ́run, mo fẹ́ kí ìgbéyàwó mi kí ó yí padà. And God says, okay, you want your marriage to change, I want you to change this attitude. Ọlọ́run tó bá o fẹ́ kí ìgbéyàwó rẹ kó yí padà sí rere, Ọlọ́run wá sọ fún ẹ pé mo fẹ́ kí o yí ìwà yí padà. But we don't want that. Ṣùgbọ́n àfẹ́ ṣe léyìí. Anything that we want to change, there is an escape route. There is a way out, but it must be a way out according to God's plan. Ní ohun gbogbo tí a bá fẹ́ yí padà, ọ̀nà àti yí padà wà, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ yí padà gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run. Now, when Moses got God's map, Nígbà tí Mósè tó rí ìwé ìrìnnà náà. You remember something happened years before. Ohun kan ti ṣẹlẹ̀ ní ọdún sẹ́yìn. Don't forget what I'm telling you here. Kí a má gbàgbé ohun tí mò ń sọ fún wa bí. That you must face your greatest fear. Ìpè o gbọ́dọ̀ dojú kọ ohun yẹn tí ó ń bà ẹ́ lẹ́rù jù. Moses has killed an Egyptian. Mósè ó ti pa ọmọ Egypt kan rí. And then Pharaoh wanted to kill him. Pharaoh dẹ̀ fẹ́ pa nígbà náà. Then he ran away. Ó wá sá lọ. 40 years later, ogójì ọdún. God says, I am sending you to Pharaoh. Lẹ́yìn ogójì ọdún Ọlọ́run sọ pé mo wá rán ẹ padà lọ sí ọ̀dọ̀ Pharaoh. The very man who wanted to kill you. Ọkùnrin gangan tó fẹ́ pa ẹ́. And then he has to face this Pharaoh. Ó wá nílò láti dojú kọ Pharaoh yìí. He has to tell Pharaoh, God said, let my people go. Ó ní láti sọ fún Pharaoh wípé Ọlọ́run ní pé jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ. And then we have miracles, 10 plagues. Ó ṣe ohun ìyanu ní ọ̀nà mẹ́wàá. Then Pharaoh let them go. Pharaoh wá jẹ́ kí wọ́n lọ. But not for that long. Kì í ṣe fún ìgbà tó lọ títí. Then they came to the Bar Beach. Wọ́n wá dé ibi etí òkun. They need to go through the sea. Wọ́n nílò láti la òkun kọjá. They look back, they saw Pharaoh and his army. Wọ́n wẹ̀yìn, wọ́n rí Pharaoh àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀. What do you think Moses will say? Kí ni ẹ lérò pé Mósè á máa rò lọ́kàn rẹ̀? There are 3 people who spoke. Ó ní ènìyàn mẹ́ta. The Israelites spoke. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀. Moses spoke. Mósè sọ̀rọ̀. Then God spoke. Ọlọ́run náà sọ̀rọ̀. Israelites said, didn't we tell you, leave us alone, let's die in Egypt? Why? Is it because there's no graves in Egypt where we could be buried that you brought us here? Isn't this what we told you? Leave us alone. A ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ pé kò fi wá sílẹ̀, ṣé kò sí ibi tí wọ́n lè sin wá sí ní Egypt tí o fi mú wa wá síbí? A ṣáà ti sọ fún ẹ bí wá sílẹ̀. Then Moses spoke. Mósè wí. Stand and be still and see the salvation of the Lord. Ó ní ẹ dúró jẹ́ kí ẹ̀yin kí ó rí ìgbàlà Ọlọ́run. Then God spoke. Ọlọ́run wá sọ̀rọ̀. Tell them to move forward. Sọ fún wọn kí wọ́n tẹ̀síwájú. Do you see how it takes faith, courage to face tough times? Ṣé o rí bí ó ṣe gba ìgbàgbọ́ àti ìmúlọ́kànlé láti dojúkọ àsìkò tí ó le? The author of Hebrews says, by faith Moses left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Ó wí pé Mósè ó nípa ìgbàgbọ́ ó kúrò ní Egypt láláì fi ẹ̀rù ṣe. Where are you going to get courage to face your greatest fear? Báwo ni o ṣe fẹ́ ní ìmúlọ́kànlé láti dojúkọ ìṣòro rẹ tí ó ga jù yìí? The only way is this. Ọ̀nà kan náà ni eléyìí. You need to find that courage in someone who is greater than your problem. O nílò láti rí ìmúlọ́kànlé yìí láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan tí ó ga ju ìwọ àti ìṣòro náà lọ. Pharaoh was great. Pharaoh ó tóbi. Then Moses redirected his focus from Pharaoh, the great problem, to someone who is greater than Pharaoh. Mósè ó mú ọkàn rẹ̀ kúrò ní ara Pharaoh tí ó ga sí ọ̀dọ̀ ẹnìkan tí ó ga ju ìṣòro náà lọ. So God is saying to you, Ọlọ́run sọ fún ọ. yes, your problem is great. Ìṣòro rẹ tóbi ní tòótọ́.
Nigerians' problem is great. Ìṣòro Nàìjíríà tóbi lóòótọ́. But there is someone who is greater. Ṣùgbọ́n ẹnìkan wà tí ó tún ga jù. As long as you are focusing on your great problem, you will sink. Tí o bá ń wo ìṣòro rẹ, ó ṣeé ṣe kí o rì. You remember Peter? Kí ẹ rántí Pétérù. That when he was focusing on Jesus, Nígbà tí ó wo Jésù, he could walk on the water. ó lè rìn ní orí omi. But the moment he shifted his focus from Jesus to look at the problems, to look at the water, he began to sink. Nígbà tí ó gbé ojú kúrò lára Jésù tí ó wá wo ìṣòro tí ó wo omi náà, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní rì. Today, Lẹ́nìí, I must tell you, mo gbọ́dọ̀ sọ fún yín. Red Sea is always great. Òkun pupa ó máa ń tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀. It is scary. Ó máa ń dẹ́rù bàyàn. It is so big. Ó máa ń tóbi. But there is someone who made the Red Sea. Ṣùgbọ́n ó ní ẹnìkan tí ó dá òkun pupa náà. He that is in you is greater than he that is in the world. Ẹni tí ó ń gbé inú rẹ ó ju ẹni tí ó ń gbé inú ayé lọ. So this morning, Nítorí náà ní òwúrọ̀ yìí, change your focus. mú ìfojúsùn rẹ. Stop looking at the problems. Má wo ìṣòro náà. The Lord is greater than it. Ọlọ́run tóbi jù lọ. Then finally, number 3. Ní ìparí ẹsẹ̀ yìí kẹta. You must not only realize and understand that God has planned for you. O nílò lákàn ti mọ̀ pé Ọlọ́run ní ètò fún ọ. Not only that, you must face your greatest fear. Kì í ṣe pé kí o kàn lè dojúkọ ohun tí ó ń dẹ́rù bà ọ́ jù yẹn. But you must take the next step of faith. O gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ tí ó kàn tí ṣe ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. We find this one in verse 11. A ó rí eléyìí ní ẹsẹ̀ kọkànlá. Then said to Moses, sọ fún Mósè pé, yes, because there were no graves, then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? So, àwọn ọmọ Israẹli òní wọ́n ń dá Fáráò lẹ́bi níbí báyìí. Wọ́n sọ wípé ṣé kò sí bòjì ní Íjíbítì ló fi mú wa wá sí inú aginjù láti kú níbí báyìí. The Israelites were blaming Moses. Is it that there is no grave in Egypt that you have brought us here to perish? So they spoke. Wọ́n sọ̀rọ̀. Then Moses spoke. Mose náà sọ̀rọ̀. Ẹ dúró jẹ́. Stand still. Ẹ dúró jẹ́. Stand still. And as you are asking yourself today, Bí o ṣe ń bi ara rẹ lénìí. sometimes we do what the Israelites did. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà a máa ń ṣe ohun tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe. Blame game. A máa ń dá ẹ̀bi. Blame game. A máa ń dáyàn lẹ́bi. They blamed Moses. Wọ́n dá Mose ní ẹ̀bi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé àwa náà ń tà ń ṣe nìyí. This is what we do many times. Ìyá yìí sórí ń tó kó mi sí báyìí. You mother, see what you have made to become of me. Bàbá yìí mo dẹ̀ sọ fún ẹ o. This father, and I told you. Ìgbà míì ṣe láṣọ wípé nítorí pé ńjọ́ tí ìyá mi fẹ́ bí mi mo gbọ́ nínú ìtàn wípé bó ṣe kò fẹ̀yìn lélẹ̀ ṣe ló la tán mo wá forí sọlẹ̀ orí tí mo fi sọlẹ̀ àtijọ́ yẹn lórí yẹn ò ti pé mọ́ ẹbí ìyá mi ni òní mo fi ń rí gbogbo ohun tí mo rí lónìí. I heard it from story when my mother was to give birth to me. I hit my head against the floor. Then since then I've not been correct. I've not been perfect upstairs. Blame game. Kí ìdá ẹnìkan tàbí èkejì lẹ́bi. It's not going to work. Eléyìí kò ní lè ṣeéṣe. Stop blaming people for problems that you are facing. Má máa dá àwọn ènìyàn lẹ́bi fún ìṣòro tí ò ń là kọjá. Moses also spoke. Mose òun náà sọ̀rọ̀. Stand still. Ẹ dúró jẹ́. And that is one problem that many of us have. Eléyìí ni ìṣòro tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ní. It can be like it can sound spiritual when we say stand still and see the salvation of the Lord. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ nǹkan ẹ̀mí tó bá sọ pé dúró jẹ́ kí o rí ìgbàlà Olúwa. Many of us, Ọ̀pọ̀ wa. since 20 years ago,
Bí ogún ọdún sẹ́yìn, we have been standing still. a ti ń dúró jẹ́. Nothing happened. Kò sí ohun kankan tí ó ṣẹlẹ̀. We follow Moses one. A tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Mósè. People spoke, Moses spoke, then God spoke. Àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀, Mósè sọ̀rọ̀, ìgbà náà Ọlọ́run fọhùn. What did God say? Kí ni Ọlọ́run wí? Why are you crying to me? Kí ló dé tí ò ń sunkún sí mi? Tell the Israelites Sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì to do what? láti ṣe kí ni? Kí wọ́n jókòó, To sit down, kí wọ́n máa sọkún. to be weeping. Kí ló sọ fún wọn? What did he tell them? Ẹ tẹ̀síwájú. Move forward. Red Sea of your life is never going to part way until you take the step of faith and move forward. Òkú pupa ayé yín kò ní là ọ̀nà lè là lórí ẹ̀ bí kò ṣe é pé ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ kí ẹ sì tẹ̀síwájú. What is called real faith is not when you sit down and doing nothing. Ìgbàgbọ́ tòótọ́ kì í ṣe nígbà tí ènìyàn bá jókòó láláì ṣe ohunkóhun. Many of the problems that we're having is not because you are not fasting. It's not because you are not praying. It's not because you are not going to the mountains. And I will tell you in a moment. Kì í ṣe ìṣòro tí à ń dojúkọ, kì í ṣe nítorí pé a ò gbàdúrà, kì í ṣe nítorí pé a ò gbàwẹ̀ tàbí a lọ sí orí òkè. Màá sọ fún wa ní àsìkò yìí. I will tell you this story and then we finish. Màá sọ ìtàn yìí fún wa, màá dẹ̀ parí ìwàásù. When I got admission to go for further studies in 1986, Nígbà tí mo gba ìwé ìgbàwọlé láti lọ kẹ́kọ̀ọ́ sí ní 1986. I fasted for the first time what we call marathon prayers. Biribiri. Ní àgbà àkọ́kọ́ mo gba bíríbírí. That time, Powerhouse was in CAC and Ijesatedo Ajana Street. Ìjẹ̀sà-Tẹ̀dó was the place where we have the Powerhouse. powerhouse. All right, in Lagos District. So, myself and one evangelist, Aliu, we fasted. No water, no food until after 3 days. Èmi àti evangelist tí a dí mo dárúkọ yìí, a gbàwẹ̀ fún ọjọ́ mẹ́ta, kò sóúnjẹ, kò sí omi. On Sunday morning, when we supposed to break the fast, God showed me a revelation. Nígbà tí a fẹ́ parí àwẹ̀ ní àárọ̀ Sunday, Ọlọ́run fi ìran hàn mí. I saw one man of God blocking my way and said, you are never going to go to abroad to study. Mo rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ó dúró tí ó ń dá mi dúró pé o ò lè lọ sí ìlú òkèèrè láti lọ kàwé. Guess what? The very man that have been praying since Friday that we got there and we say, Olúwa, má ṣe gbà fún, má jẹ́ ọ̀rọ̀ ìdádúró, má jẹ́ ọ̀rọ̀ yìí dènà, ẹni yẹn gan lọ́lọ́run wá fi hàn mí wípé sórí o ò lè lọ. That is the person with whom we were praying was the very person the Lord revealed to me. I told my friend evangelist Aliu pé ntí mo mọ̀ rí nìyí, sáàmà wa tún ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bíríbírí ni. Mo wá sọ fún ọ̀rẹ́ mi, mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi, this is what I saw. We're thinking, are we going to start the marathon fasting again? So I wrote a letter to the board of elders to give me 4,000 naira to pay for my school fees in England. Mo wá kọ lẹ́tà sí ìgbìmọ̀ alàgbà pé kí wọ́n fún mi ní 4,000 naira láti san owó fún ẹ̀kọ́ mi ní ìlú òkèèrè lóyìnbó. Nígbà wọ́n máa ń ṣèpàdé lórí òkè mission house ń bẹ̀ yẹn nígbà náà. They normally have the meeting at the on the building of the mission house there. Nígbà wọ́n sọ̀rọ̀ mi. When my issue came up, ẹni tí mo rí yẹn gan ló ṣàtakò. the very person that I saw was against it. Mo sun ẹkún lọ́jọ́ yẹn o. I wept indeed. Ẹni tó tù mí nínú òun lẹ́ni tó wá jẹ́ president wa ń sìn, àwọn jẹ́ pastor ní Ajana Street ní Ìjẹ̀sà-Tẹ̀dó. Our current president was the one that consoled me. It was the pastor at Ìjẹ̀sà-Tẹ̀dó then. Òun ni mo lọ jí bá ni mo wá sọ pé ntọ́pọ̀lọpọ̀ sí máa ń padà lẹ́yìn Ọlọ́run ni. Nígbà mo gbàdúrà bíríbírí tí mo dẹ̀ ń fi ẹni tó wá jẹ́ pé ẹni yẹn gan-an lọ́sàtàkùn ọ̀rọ̀ mi. I was amazed. I said, this is why many people will deny Christ and go back into the world, because the very person I had been thinking is supporting me was actually against me. One day, Ní ọjọ́ kan,
wọ́n máa ń rán mi lọ sí ọ́fíìsì bàbá Tọ́ládégun ní Unique Insurance ní Marina. Wọ́n máa ń rán mi lọ síbẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Normally, I would be sent to Baba's office at Niger Insurance. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ yẹn mo kàn ń kọjá lọ ní Unique Insurance. Ẹ jẹ́ ìyàdó bàbá. Then I was just passing by. Then I decided to visit Baba. Mo bá sọ fún bàbá Adégun mo ní mi ò ti torí ọ̀rọ̀ mi wá síbí yìí rí o. I've not been here because of my case before, sir. Ṣùgbọ́n mo wá béèrè ni kí ni búburú tí mo ṣe tẹ́ ẹ fi yí ọ̀rọ̀ mi dànù nínú ìpàdé. And I asked him, what is the evil I had done that you have decided to go contrary with my plan in the meeting? Bàbá Adégun ní Dáre ọmọ dáadáa ni ẹ kò sí búburú kan tó ṣe ṣùgbọ́n torí wípé Pastor Babalọ́lá àwọn wà lólùsí ńgbà náà òun náà ti fẹ́ lọ lu òyìnbó tí ó kọ lẹ́tà tí a ò fún lówó tá a bá wá fún wọn lówó ń sìn á dàbí tí Babalọ́lá ṣe wà ní ìpàdé ó máa dàbí ojúsàájú. Said you are a good boy, but what happened was that somebody, a pastor, had requested like that before. We didn't grant the request. So if we do this, it will be somehow. We will look partial. Mo ní bàbá Pastor Babalọ́lá ti sòótọ́ di ọ̀rọ̀ fún mi. Baba, I've been told the truth of the matter. Pastor Babalọ́lá ní wípé òun lòun chúùsì láti mọ́ lọ ìlú èbó nígbà tí Pastor Àjàyí tó jẹ́ pastor kí bàbá ọmọ tọ̀sọ̀ tó dé. Pastor Àjàyí sọ fún wípé ìlú èbó rè next year a fẹ́ rán ọ lọ ilé ẹ̀kọ́ àlùfáà so choose ṣé ilé ẹ̀kọ́ àlùfáà ló lọ ní next year àbí ìlú èbó ló lọ. Èmi mo sọ wípé ilé ẹ̀kọ́ àlùfáà ni màá lọ nítorí náà ọ̀rọ̀ èmi àti Pastor Babalọ́lá kò jọra wọn. He said that he actually made a choice between traveling abroad and going into seminary, and that was the case. Then I told Baba our cases are not similar. Pastor Adegun said, Daddy, leave it with me. Leave it with me. Fílẹ̀ pẹ̀lú mi, má worry, fílẹ̀ pẹ̀lú mi. Mo wá dí pàdé mi. During another meeting. Bàbá Adegun wá sọ wípé ọmọ tí a sọ wípé a lè ràn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ á ràn lọ́wọ́. Then he said there that the very child we said we cannot support, please let's support him. Ìkan nínú àwọn alàgbà ó ní a ti parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ a lè tó súnmọ́. Bàbá Adegun ní ẹyẹ jọ a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí. Then someone said that we have settled the issue. Then he said no, please, we have to do something about this boy's case. Bí wọ́n ṣe fún mi ní 2,000 naira nígbà yẹn nìyẹn ó ní mo fi ra 500 pounds lọ́wọ́ oníbàràǹdà ní Ìbàdàn. Eventually I was given 2,000 naira then, which I changed into dollars. Elder Abayomi Sogbesan, Senior Advocate of Nigeria, ó fi owó yòókù ó fi kún Mr. Tapere òun náà fún mi 100 pounds tíkẹ́ẹ̀tì tí mo fi lọ ìlú èbó Mrs. Mabodu òun ló ra lọ́sànwó tíkẹ́ẹ̀tì bọ́rọ̀ ṣe pé nìyẹn Ọlọ́run ọmọ make a way out. 3 or 2 other persons actually supported, and eventually I was able to make my way abroad. God indeed will make a way out. Here is the plan. Eléyìí ni ètò Ọlọ́run. God has plan for you. Ọlọ́run ní ètò fún ọ. You must face your greatest fear. O gbọ́dọ̀ dojú kọ ìṣòro tí ó dẹ́rù bà ẹ́ jù yẹn. You must act by faith. O gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Ìgbésẹ̀ yẹn kì í ṣe nínú ọgbọ́n ara rẹ. Not in your own wisdom. Ìgbésẹ̀ yẹn kì í ṣe nínú agbára ara rẹ. Not in your own strength. Ṣùgbọ́n nínú ètè Ọlọ́run. But in the will of God. Ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord will help you. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n rì sínú òkun. The Israelites did not sink in the deep. O ò ní rì sínú òkun rẹ. You will not sink in the sea. Iṣẹ́ tí ò lọ déédéé yẹn òkun pupa ni. That's your work that is not advancing as expected is the Red Sea. Ìgbéyàwó tó ń jẹ ìgbájú ìgbámú nínú ẹ̀ ní àkókò yìí òkun pupa ni. That your miserable marriage is the Red Sea. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó dàbí ẹni wípé àbólúwa ò pè mí ni òkun pupa ni o. That ministry, like the Lord has not called me, is a Red Sea. Ọlọ́run lè tè fún ọ. The Lord has a plan for you. Má sá fún ẹ̀rù òkun pupa rẹ. Don't be afraid of your Red Sea. Dojúkọ. Face it. Ẹ̀rù a máa ba òkun pupa. The Red Sea can be afraid as well. Ìyẹn ni wọ́n fi sọ wípé òkun rí ó sì sá. Òkun rí
ó sì sá òkun Màrí ó pinya pèrègèdè òkun olórí omi gbọ́rọ̀ bàbá mi ó sá ogun èṣù gbogbo èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Dìde dúró. Rise your feet. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀ o. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Ìwọ ogun àìríná. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀ o. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Ìwọ ogun àgbàná. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Mo ní ogun èṣù gbogbo. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Mo ní ogun èṣù gbogbo. Èrè tètè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Ó lọ gbàdúrà. You will pray. Mi ò ní rì sínú òkun pupa yìí. I will not sink in the Red Sea. Tí òkun bá lè sá fún Olúwa Ọlọ́run mi. If the sea can pave way for my God, ní ìgbà náà. then gbogbo ẹ̀yin òkun tí ń bẹ nínú ayé mi. all the Red Sea in my life, gbogbo ẹ̀yin òkun pupa tó ń kò mí lójú lọ́wọ́lọ́wọ́ all the báyìí. Red Sea I'm facing currently, ẹ ó sá níwájú Olódùmarè. you will run before the Almighty God. Fáráò tó ń lé mi. The Pharaoh chasing me, mo ní ó máa rì ní orúkọ Jésù will Kristi. sink in Jesus' name. képe Jésù kó bẹ̀rẹ̀ sí ní Call the gbàdúrà. name Jesus and pray. Ẹ gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run a dúpẹ́ ní ọwọ́ yín wípé ní òwúrọ̀ yìí a ò wá lásán. Ní ọ̀nà kan tàbí òmíì nípa rírí tàbí ti ẹ̀mí, ẹ̀yin ti bá wa pàdé ní ìkóríta kan tàbí òmíì. Ọ̀rọ̀ yín tí ó kọ́ wa láti la òkun pupa ayé wa já. Kí làwọn ohun tí a lè ṣe nígbà tí a bá bá ara wa nínú òkun pupa tí a kò sì gbọ́dọ̀ mọ̀ bá ara wa bá gbọ́n bá gbàwẹ̀ bá ń gbàdúrà bá gbàdúrà. Ó ti di ọ̀ranyàn fún wa nínú ìrìn àjò ayé láti dé àárín òkun pupa. Àwọn ohun tí a ṣe òun náà ni wọ́n fi hàn wá láàárọ̀ yìí. Bóyá ẹlòmíì nínú àwa olùgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lónìí ti wà ní àárín gbùngbùn òkun pupa tiẹ̀. Bóyá ẹlòmíì ń wo tiẹ̀ lọ́ọ̀kan. A béèrè fún oore ọ̀fẹ́ tó pọ̀ láti gbà yín gbọ́ àti láti mọ̀ wípé ẹ ní àwọn ète àti èròǹgbà kan fún wa láti mú wa la òkun pupa yẹn já. Olúwa fún wa lóore ọ̀fẹ́. A béèrè fún oore ọ̀fẹ́ láàárọ̀ yìí Olúwa láti dojúkọ òkun pupa yẹn, èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fẹ́ dojúkọ mọ́ lónìí, tó mú ẹlòmíì nínú wa dá àwọn ọgbọ́n tí ò sí ọgbọ́n nínú rẹ̀, tó mú àwọn ẹlòmíràn nínú wa gbé àwọn ìṣísẹ̀ tí ẹ ò sí nínú rẹ̀, àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ tí àwọn ìṣísẹ̀ tí à ń gbé sì ń já sí pàbó, tí àwọn ọgbọ́n tí ẹlòmíì nínú wa ń dá tó ń já sí pàbó. Oore ọ̀fẹ́ àtòkè wá láti dojúkọ òkun pupa wa nígbà tí a bá kàn án tàbí nígbà tí a wà nínú rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, láì bojú ẹ̀yìn, láì wo ọ̀tún, láì wo òsì. Oore ọ̀fẹ́ àtòkè wá yìí Olúwa fi fún wa. A béèrè fún oore ọ̀fẹ́ láti mọ̀ nígbà gbogbo.